Right. Good morning, everybody. Today we are going to discuss about a new poem that's related to uh, Bassey Ikpi, and she is an American writer. American writer in the sense American jenichadalla. She was born in Nigeria, and she happens to go to America in a very at a very early age of her life. Right, and Bassey Ikpi A piece ഹോംവേർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. It was actually presented on a Def Jam Poetry in HBO channel Def Jam Poetry. She presented that poetry, and she actually eloquently and powerfully gives a presentation of her past and the ways of growing up in America. See, America is a country which is actually filled with immigrants. American War of Independence, American Declaration of Independence was all signed by these white European settlers. Basically, the Aboriginals or the original people living in America was actually the colored people, Red Indians, basically. And you all know that history about Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, and all those stuff that you studied in history, right? So what did they do is European settlers basically during the 15th, 16th, 17th century, when they actually colonized these countries, they tried to impose their culture. Now also when you look at the contemporary world, we see that we are all under the hands of the United States of America. We are all McDonaldized or Coca-Cola-ized or KFCized people right now. We cannot think of eating anything that's basically our own. So that's it. Red Indians on one side were actually uncivilized people, and they were actually living in a culture which is acceptably inclusive culture. Inclusive culture in the sense they, just like the culture system of the Aboriginals in different parts of the world. We see that Aboriginals in different parts of the world, they didn't know what border means. They didn't know what land means. They didn't know what the wall in a kind of land means to them. So they were all under one single family, and so when you look at the അമേരിക്കയിലായിട്ടുള്ള കോൺക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സെറ്റിലേഴ്സ് അവിടെ വരികയും അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം, അതായത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ മൊത്തമായിട്ട് അബോളിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നാണ് നാടോടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി സി ദാറ്റ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് എ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്, റൈറ്റ്, മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് which is living in certain areas of northwestern America, right? There are many writers that you have already studied with regard to America. For example, you might have studied Maya Angelou, you might have studied Edwin Markham. അങ്ങനെ കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചു, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് Bassey Ikpi on the other hand is different from these writers because she cannot be called a completely American writer, right? So she's talking about her experience, her cultural conflict that she has faced during her childhood. There is one particular fragment in this poetry which she says that it breaks my heart to realize that I can only love her clearly in English, right? So here the whole poem is a kind of traveling back to his or to her home country, that's Nigeria. Nigeria is a country where you have different kinds of tribes, like thing, right? Ugeb and many tribes. Basically, her family comes from the Ugeb tribe. Ugeb tribe is a kind of northern Nigerian tribe, which has their own language, just like we have different tribes over here in India, in Kerala.
and all these tribes have their own language. What we are trying to do is that we basically are trying to destroy their culture. Right. ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we are telling that they have not come to the mainstream society. Why they need to come to the mainstream society? They have their own culture, they have their own language. ഇപ്പോൾ mainstream society വരുന്നതിന് പല advantages ഉണ്ട്, disadvantages ഉണ്ട്. You'll not be exposed, you'll not be entitled to different exposures as such when you don't come into the mainstream. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ് അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഷൂസിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് മൊത്തമായിട്ട് തകർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ just like how a language is being destroyed in every part of the country. Earlier days we had Latin there in Western countries, we had Sanskrit in India. Now what is the focus of that language right now? You can just think of it, right? So language plays a very important part in developing a culture. It is through language that a culture is actually born. Language illengil culture illa avade. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് ആണോ, സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ആസ് സച്ച്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി any sort of language, right? So in this poem also she is having a very big conflict-like thing related to how she can express her love towards her grandmother. How can she express her love towards the children in her own native cultural manner? Because what she has studied is basically completely English. She has studied from the white settlers. She has studied in US, and what US has done is that US culture has actually wiped out her entire native culture or aboriginal culture. Right, just like we see in our state also. For example, there are lots of people who migrate to America. When they migrate to such countries like America, they actually get in contact with their culture in a very, very speedy manner, such that they don't try to come back to the mother country. We have many Malayalis who has settled in America, and they rarely come to Kerala. Right, their culture is completely Americanized. Right. സോ അതാണ് ഈ കവിതയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കവിതയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Right. So Bassey Ikpi is a writer. She's a mental activist. She has she's also a person who's having a bipolar disorder. അപ്പം അമേരിക്കൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അമേരിക്കൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഹൈസ്കൂളിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേജേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മേജേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേണിങ്ങിലൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേണിങ്ങിലൂടെ ഷീ കംസ് ടു നോ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സീജേഴ്സ് ആൻഡ് there was a kind of bipolar disorder which she was aware of in her early childhood days. Right. So there are many first generation Afro-American writers who has suffered quite a big deal. Right. You might have heard of many famous people like Cassius Clay. You might have heard of Oprah Winfrey. Right. These are all people who has suffered a lot physically and mentally. Right. Even though Bassey Ikpi knows the language, Bassey Ikpi knows the language of her culture, she tries to communicate in the foreign language as such. Right. That is not the condition with countries like China. Right. They don't focus. Countries like Japan, Germany. Right, they are anti-US, basically anti-US in the sense, in all of the sense, right? They focus on their language. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് വിട്ടിട്ട് വേറെ കളിയില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനിൽ പോകണമെങ്കിൽ ജപ്പാനീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ചൈനയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ചൈനീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
you might have translators there, but that's not the case. If you want to live there in a very comfortable manner, you need to know that language. So നേരെ മറിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ whether you be an African, you be an Indian, you be an anybody, you can just know English, and you can hold on to that, right? So that's a basic trend in such cultures. അപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ്, ആ ട്രെൻഡ് എന്താണ്, ഷീസ് ആക്ച്വലി അഡ്രസ്സിങ് ടു ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആസ് സച്ച്. ബാസി ഇക്പി ഹോം വേർഡിലൂടെ it's a sound poetry. Now comes the terminology called sound poetry. Before that, sound poetry എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's a kind of poetry that emerged after the 1960s, right? 1960s is considered to be a time when we had many experimentations in literature. Whether it be drama, whether it be novel, whether it be poem. Like in poetry, there are lots of experimentation going on. The 1980s look, 1980s session, then we have a hell lot of experimentation. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു തരം റിലേറ്റഡ് ടു ദി Afro-American jazz മ്യൂസിക്കിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സബ് ജാനറാണ് സൗണ്ട് പോയിട്രി ഓർ loud word poetry. So this basically is a poetry that's not meant to be written in a book. Actually, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കവിത അല്ല ഹോംവേർഡ് എന്നുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് it needs to be recited. There are YouTube channels where Bassey Ikpi herself has recited the poem, and she has recited in a very colloquial manner, right? ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ രീതിയിലാണ് ആ റെസിറ്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ HBO ഡെഫ് ജാം എന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ ഷീ ഹാസ് റിസൈറ്റഡ് the poem, and I'll give you the YouTube link along with this voice clip, right? Sound poetry is a poetry that's meant to be recited, right? And it usually contains an issue or a conflict inside the poem. So basically the conflict in this poem is the conflict between two cultures, that is the American and the Nigerian culture. She has used different Nigerian states and Nigerian places in her poem, Nigerian tribes in her poems at the later stage. She has also used the Nigerian cuisine. For example, fufu. Fufu is a Nigerian cuisine which is made up of a special kind of leaf, right? കസാവ എന്നുള്ള പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നൈജീരിയൻ പ്രിപ്പറേഷനാണ്, ഒരു എത്നിക് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫൂഫു എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ വാക്കുകൾ ഈ കവിതയിൽ നമ്മളുടെ കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? Bassey Ikpi has used certain tribal. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ പോലെയാണ്. എന്താണ് എനിക്ക് ആ ഫൂഫു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉഗേബ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ ട്രൈബൽ നെയിംസ് ഒക്കെ എന്താണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് സുപരിചിതമാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് കവിയുടെ ഡൗട്ട്. ഷീസ് ആക്ച്വലി ഡൗട്ടിങ് വെദർ I could relocate my children's cognitive ability towards these such kind of terminologies from the original native culture. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബേസിക്കലി ഈ കവിതയിൽ ബാസി ഇക്പി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നേരിടേണ്ടിയിരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ. ആൻഡ് I would also like to tell you one thing. Bassey Ikpi later on in her 30s എന്താണ് she goes back to Nigeria and she starts up different projects. Niaji project എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് she has started in the name of her friend's daughter, who actually committed suicide when she was mentally depressed. അപ്പോൾ mentally depressed സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ആശ്വാസം. ഒരു മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ബാസി ഇക്പി നിലവിൽ ഇപ്പോൾ, റൈറ്റ്? സജസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അറ്റൻഡിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് mentally depressed people of Nigeria, right? She's traveling worldwide. She has a blog of her own, Najin or blog, and I'll give you the link along with this voice clip, right? അപ്പോൾ അത്രയാണ് ബാസി ഇക്പിയുടെ ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Now we'll just go into the poem in detail, right? Thank you. Cross River State, Nigeria, the lovely, beautiful Bassey Ikpi.
Today I remember my grandmother as she attempts to connect with her second children. She finds the only English word she knows from somewhere hidden in the belly of her 4-foot 9-inch body, and instead of "I won't que," she greets us with "bye-bye," beckoning us into her thin, clay-colored arms. Those arms mothered my mother, taught her how to mother me. I inhale the history from her skin, and she tells me of the small, scared girl carried away in an iron bird to America. Seems like that same bird has returned only to replace that perfect girl with me, this strange, tongue-tied woman, the one that can barely say hello without the clicks and moans, the dips and tones of the white man's language. It breaks my heart to realize that I can only love her clearly in English. But this is not my only tongue. Insolent and heavy with the awkward movements of amber waves east or west, this is not my village, and my heart still longs for my grandmother's voice, steady and strong, crossing rivers and oceans, rounding buildings of mud, thatched roof, steel, glass, concrete, confusion. Yet I am afraid that it will not find me here in this land, miles from the one that welcomed me into this world, lifetimes before I existed in this cosmopolitan space. Mbong nong yi ben yami. Mbong nong yi ben yami. What will I teach my children? What will I tell them of where I've been? The earth that shaped me, the hands that held me. What will they call home, and will they hear it if and when it calls them? Oklahoma, DC, Brooklyn will not help me remember Ikom, Ugep, Calabar. Will also not let me forget fingers sticky with fufu swallowed whole, tongue stinging numb from plantain fried in palm oil, but I have lost the grit and the grain of my grandmother's gari. I can't taste past this nostalgic lump in my throat. I can't stomach the reality of this, my divided culture. African, American. I am everything, and I am nothing. Nigeria is quietly begging me to remember, while America slowly urges me to forget. But it's for my past, it's for my future, it's for my children, and it is for you, my grandmother, that I must always, always remember.